kwa muda mrefu. Takataka ikiletwa na punda kuwa na gari sio kidogo sana, imeishi hapo muda mrefu kabisa. Itasaidia wakati wa Kitengela. Mimi nataka tu wakuje watoe hii takataka wasukume na kupunguza hii takataka. Hiyo inapelekwa huko ndani, haitachaa hapa nje cha sana. The challenge of rapidly growing population that come with into unplanned towns sometimes results in a very serious negative effect to our environment. So Kitengela's Taka ni Mali Hub launch today marks an important step in us improving in our towns and our municipalities. Taka ni Mali karibu hapa. Tutakuwa kazi, wakazi wa hapa watapata kazi pia nafasi, na wale pia wanafanya hapa ndani ya takataka. Mwanzo wawe watu wa mbele kupata kazi, kwa sababu wao walikuwa hapo mwanzo takataka ikiwa hapo. Mpaka sasa hivi wamezeekea hapa, hawana kazi. Kuna mradi wa Taka ni Mali. Taka ni Mali tungetaka kuongeza katika ile watu ndio takataka tuigeuze kuwa mali. Na katika vikundi za kina mama katika kaunti wamekuwa wakikusanya machupa haya, makaratasi na wanauzia brokers. Kaunti kafikiria tutawasaidiaje ili waweze kupata soko ya kuuza haya hizi chupa. Tutasaidia kuandikwa hapo, tufanye kazi hapo, isaidie kila mtu. Ndio hata sisi tupate kitu. Unajua hata magari yenye hii inaleta matakataka inatoa kila kitu, hakuna kienye tunapata kwa gari. Na hatulipwi, sisi tunajilipaga na hii kasuku tunalokotaga hapa. Tarajia watu waandike tuangalie kama tutapata. Sisi tunalokota kasuku tutapeleka pale. Alafu watatununulia pale. Mradi huu itawasaidia wakina mama na vijana wetu kupata kujikimu kimaisha na kuboresha uchumi wao. Tutaendelea kutengeneza hub hii ili tuweze kupata bidhaa kutokana na hizi taka zetu, ambayo itaendelea kuinua kiuchumi wale wahusika. Sioni kuandikwa sisi pale. Sisi ndio tutakuwa tunatafuta kasuku, tunaenda tunawahusia. Huko wale watakuwa wanafanya hiyo kazi ya kusaga hii plastic. To benefit in this project mostly are the waste pickers, the people who we call the waste pickers, who are working in the dump site, who are working in the SS, and they are collecting the waste. What we are looking for them to benefit, and there are so many of them, not just in the Kajiado county but across the country. This is a sector that has not been formalized. So the reason why we are working closely with the county government is so that we are able to formalize it. We are able to equip them with the PPEs, those are the protective wear that they need when they are doing this job. We are able to train them so that they understand the different categories of waste, then they can be able to maximize the value of what they can get for. Kingine tunaomba mazingira ya hapa ni mabovu. Kila mahali ni sewage. Yaani hii taka haina mpango vizuri, kwa sababu ile shimo ni kubwa lakini mpangilio hamna. Na kuna watu wana ujuzi wa hiyo kazi hapa tu. Kunao hapa. Wanaweza atapanga hii takataka muone kama hakuna takataka. So nafikiri ni udhaifu kidogo tu kutoka kwa serikali ya Kajiado. Ile kitu tunawaomba waangalie mazingira ya hapa. Kuna mto hapa. Hii ni mto inapeleka maji ya river. Na ni mbaya takataka ikienda kwa mto. Kuna viumbe huko mtoni wanahitaji mazingira masafi. Pia kuna binadamu wanachota haya maji. Hapa ina mambo ya takataka ya kila aina. Sumu, nini, vitu vingi tu. So tunaomba serikali ya Kajiado ingilie hiyo kitu. Na pia hata sisi tupewe kazi, kwa sababu hatuna kazi. Kama sasa hivi unaona sina kazi, niko hapa naongojea kazi kutoka kwa lori.
ndio nipate kitu ya kukula kwa leo. This facility is what we call Waste Management Recovery Center. It's a hub where when waste is brought here, it's transferred here. So this can be the transfer station where we're going to sort different waste. We're going to sort organic waste. We're going to sort paper, which are now recyclable, plastic, glass, bones. We're gonna sort even plastic papers. We even have aluminum cans. We have iron or metals, I would say. We have so many of them inside here. So we're gonna be sorting them here so that at least we can extract the ones which have value. And those ones now can be, we can now take them. It can be uptaken now to be given a second life, which is a secondary material actually to other factories. The hub will convert a lot of waste, both organic and others, into useful products, and machines that can work on that taka are launched here. When you bring the waste into this facility, which is now a recovery center, we have a trained team who have skills on how to separate, how to process all the waste. So at the end of the day, they're gonna separate plastic and all types, recyclables and non-recyclable. So for the recyclables, we have people or companies, organizations that come and buy that. But now before they buy, we have to sort. Initially, I'll give you an example. You would find that there's some companies, organizations who buy, or some, I would say middlemen, who come and buy plastic with probably 10 shillings. I'm talking about PET. But now, once it's here and we have this facility, the price is gonna go up. We're going to have price probably worth around 15 shillings. So that means from 10 shillings, now it's going to 15 shillings. That is now the value that we are adding. But before it gets to 15 shillings, we have to sort it to different colors. We have blue, we have green, we have all sorts of colors. Now all those ones will be sorted here, so that at the end of the day, it will have value. Takataka ni mali. This bottle will be transformed into small particles, which can be able to make even pipes. So from here, we are going to sell. Maybe they are going to buy these at 25. The people who are selling, these are the women. Then it will add value. By the time it's leading there, to be more than what they had bought. The machine behind me, Isabella. Now this machine is gonna reduce the volume. We understand that sometimes when transporting some of these materials, they are very bulky. So you need to reduce the size so that it makes a lot of sense when you're doing this kind of work. For example, you would find that you wanna transport PET to Mombasa, and if you transport in the way it is, then it's gonna be bulky and it's not going to make any economical sense. For example, when we look at this bag behind me, this is a bag, probably this is a pickup. This pickup can be a full pickup, but when it's compressed, then it comes up with such this one, which is easy. So that means in a truck you can carry so many of this one instead of this one. So that's the importance of having some of these facilities. At the same time, the machine which is here is going to help us now to crush plastic, so that at least it can make a lot of sense and it will add value. So we're going to have a team who are going to be full-time employed by this facility. This big sack maybe will produce maybe a kilo or two of the shredded, and practically we are going to do it. You will see it, because we want you to see that will happen. So we want women groups, wherever they are,
they collect, it is weighed, right? It is recorded. Then because they incorporate, whatever money they are going to get from this sale goes back to the group, and a certain percentage goes back to the government. So the whole idea about cooperative. So we really want to encourage women to form those groups. And like now here we have got like 5 groups. We have a group from Isinya, I think they are about 2. Here we have got another 2 and another one from the Dumpsite. So through cooperative society, we have, as Takanimali, we operate through a cooperative society. For example, in Kajiado, we have Takataka Nimali Kajiado Cooperative Society from this community and from other areas. We have teams, we have groups from Isinya, we have groups from Kajiado, we have groups from Rongai, Doitokito, and Kajiado, I think I've mentioned. So, and we have been training them to understand the concept of Takataka Nimali, and in English it means waste is wealth. The reason as to why we are encouraging, or we want to sell this concept of waste is wealth is for people to understand that waste has money. Sometimes ukiwa mtaani unapata mavijana wanatupa hizi matakataka, wanafikiri unajua wanatupa tu hivyo, lakini tunataka kuambia wao hiyo takataka yenye wanatupa ni mali. Na hiyo safari tumeanza na ushirikiano wetu na UNDP na TETCO na Kenya Association of Manufacturers. Mke wangu amekuwa akiongoza hii program, na ndio mnaona wenzake including chair yao kutoka Laikipia, our other first ladies from Narok, Marsabit, and even our neighbor in Taita Taveta. Again, as Takanimali, our objective is, we have 2 objectives. Number 1 is to empower the community, is to empower the youth, men and women. So we're going to achieve that through this facility. Number 2 is to achieve now the environmental benefits. We've talked of, the world is talking about the SDGs, and how do we achieve SDGs? Clean city comes about when we have a solution to waste. We're gonna achieve now one of the agenda for the SDG, which is now clean city. When we look at this dump site where we are, the dump site has been, sometimes you find a lot of smoke, and I'm sure it has some issues. It has issues related to health, which affects the people living in this community. But now with this one, it's gonna reduce on those issues, so that we don't have so many materials going to the dump site. So at least we are sure we're going to reduce some of those issues, some of those health dangers that are exposed to that people are exposed to in this area. Jua kwamba takataka nyingi ambayo inatoka katika household ni organic. Tungetaka kuitengeneza ikiwa fertilizer na kusaidia wakulima wetu katika hii eneo letu la Kajiado. Kwa hivyo tuko na mashini 3. Hii inaitwa baler, na hii baler inaweza baler ile, na hii ni shredder, inaweza hata shred chuma. Is heavy duty, is multi-purpose, na hata kucrush machupa hii nyingine ambayo ni ya glass. So vikundi vyetu vya kina mama viko hapa, tuko na vikundi kama 5 hapa, lakini tunataka hata kuanzisha vikundi vingi ili wawe wakikusanya makaratasi, takataka, na watu wetu waende huko wazinunue na kuzileta hapa kuziongeza bei. Going forward, there are some of the things which are very crucial for us, and we're seeking for partnership, especially on the dump site. We want to rehabilitate this dump site. So we've given the county, I know they have a site which was acquired, and they need now this material to be transferred to that site. But we understand that it's a very expensive process, and we seek partners to come and help us. We have a solution so that we can have now a very clean environment. We also have the challenges of we have they call it bumpers for the kids. We have so many other materials, so we require an incinerator. So if we can get an incinerator, then it's gonna be of
of good resource to us. Mimi nawasaidia na wapongeza sana kwa kuletea kitu kizuri kama hii. Inaweza ongezea wengine kama hapa, vijana wengine wapate kazi. Kuna vijana wengine bado wanatafuta kazi, wanaweza kujoin ndio tuendelee na kufanya kazi. Ninawaambia asante kwa kutuletea hiyo mashine isaidie watu na kutoa hii uchafu yote nje. Hii recovery plan tunaona hii dump site ilikuwa inatusumbua sana, na hii recycling ikifanywa, hii takataka itakuwa manageable, itakuwa haikai sana hapa, sababu ikikaa hapa ina pile alafu itarudi ijae ukute hakuna kitu tumefanya. Lakini recycle ikifanya kazi, hii takataka tutakuwa tumepunguza hiyo burden na hiyo hugeness. Na tumeshukuru sana sababu ya hii plant yetu itatusaidia sana kama resident. Hii mambo ya harufu mingi unakuta mpaka haina zinakuja huku kutoka pale kwa mahali panaitwa kwa Sameri. Sasa tutakuwa tumepunguza hiyo workload, na hiyo tumeshukuru sana. Na ile kazi inaendelea, excavation hiyo tumeshukuru sana, na Mungu awabariki.